Right, back in June, South Korea made headlines as it joined the exclusive Global Space Club as its 7th member following the launch of the space rocket Nuri. In this week's feature story, my colleague Shin Ye-eun sought out the brains behind this breakthrough. Do take a look. 국민 여러분, 대한민국 우주의 하늘이 활짝 열렸습니다. 이륙, 누리호가 발사되었습니다. On June 21st, South Korea's domestically developed rocket, Nuri, blasted off into space. Its launch made South Korea the 7th country in the world with its own space rocket that can carry satellites weighing over 1 ton. Behind this historic feat were the sweat and tears of some of the country's top researchers at the Korea Aerospace Research Institute. It's been through thick and thin, tasting failure during Nuri's first blastoff in October last year. 끝까지 지금 그 마지막 계단 하나가 남아 있다고 생각이 듭니다. 그 내년 5월에 그래서 성공시킬 수 있도록 격려를 부탁드리겠습니다. Then, seeing Nuri soar up to space without a glitch, I came to talk to some of the engineers here to hear what happened behind the scenes. What KARI's engineers remember the most is when Nuri's second launch date was indefinitely delayed. Just before Nuri was set for blastoff on July 15th, KARI found an error with the sensor of the oxidizer tank. They decided further inspections were needed and sent back the rocket to the assembly building. 다신 보지 말자 했는데 네가 다시 왔구나 그런 농담들을 좀 많이 했거든요. 좀 좋은 조건, 좋은 날씨 속에서 빨리 발사체를 다시 올리고 싶다는 생각이 좀 강했고 저희 팀의 어떤 숙명과도 같은 건데 사실은 발사를 한다고 그러면 제일 먼저 준비에 들어가서 제일 나중에 나와야 되는 팀이 저희 팀입니다. 그래서 2차 발사 준비하면서도 하여간 센서에 이상이 있어서 철수를 하는데 그때 거의 밤 11시, 10시 반 다 돼서 내려왔거든요. 하여간 그때 뭐 비도 오고 뭐 이래가지고 굉장히 어렵게 철수는 했고 근데 생각보다 그 센서 문제를 또 확인하고 대응 방안 찾는데 아주 조금 쉽게 해결이 된 이런 상황이었습니다. But just 5 days after detecting the glitch, KARI was ready again. The team of combustion chamber engineers still remember how nervous they were, mainly because the biggest hurdle when developing Nuri was fixing the combustion instability in the rocket engine. 누리호에서는 그러한 것들이 좀 4개가 묶인 거잖아요. 1단 같은 경우는 75톤 4개가 이제 클러스터링이 돼서 그게 이제 처음에 이제 점화가 돼서 이렇게 올라갈 때 그때는 굉장히 소름이 끼칠 정도로. Executive Director Ko Jung-hwan was especially happy. As one of the earliest engineers to join KARI, he had witnessed how far Korea had come in aerospace technology. In the early 2000s, he helped South Korea develop its first space launch vehicle, Naro. Back then, Korea didn't have the infrastructure to test or develop its own engines or rockets. So Russia developed the first stage of Naro, and Korea only made the top stage. 그 과정 하나하나가 사실은 좀 긴장을 늦출 수가 없는 그런 단계들이고 마지막으로 우리가 15분 뒤에 이제 그 위성을 분리를 했을 때는 아 이제 그 우리도 드디어 해냈구나 하는 이제 안도감에 굉장히 다들 기뻐했던 것 같습니다. 처음 내뱉으신 한마디가 뭐였어요? 그냥 소리를 질렀던 것 같아요. 뭐라고 하셨어요? 그냥 그 박수 치다가 그냥 야 이랬던 것 같아요. 네. Before Nuri, many people had said South Korea is in the old space era, where the government solely developed space technology. But with Nuri, a new concept has been formed, a new space era, where the private sector is also heavily involved. Some 300 companies were on board the Nuri project, and if I borrow KARI's words, they said they couldn't have done it without them. Like Hanwha Aerospace, which was responsible for manufacturing the heart of Nuri, the engine. Hanwha Aerospace made Nuri's liquid engine to withstand temperatures as low as minus 180 degrees Celsius and as high as 3,300 degrees. You can't learn how to make liquid engines for rockets anywhere in the world. It's confidential. So at first, we struggled to assemble the liquid engine to the rocket itself. We had to spend countless nights making revisions. When I first joined the team 8 years ago, I had just gotten married. I could hardly go back home to my wife due to the excessive workload. From 2016, Hanwha Aerospace made 34 engines weighing 75 tons and 12 weighing 7 tons. There's more projects waiting ahead of them.
especially since the third Nuri launch, scheduled for early next year, is when the private sector will take over the role of KARI. Universities also joined the Nuri space mission. A total of 4 universities attached their self-developed CUBE satellites onto Nuri. Chosun University was the first to release their satellite. I came to talk to the team to hear about their years-long journey. Taking part in the Nuri project was especially nerve-wracking for Chosun University. They said they were the only second-tier university to be selected as finalists from the 2019 CubeSat contest, held by KARI and the Science Ministry to foster talent that can develop small and cheap CUBE satellites. 이제 저희가 사실 성공을 굉장히 더 갈구했던 이유 중에 하나도 이제 저희가 좀 그 본보기가 되고 싶었거든요. 지방대학도 그렇게 색안경 끼고 볼 그런 게 아니다라고 알려주고 싶었는데 사실 지금 그게 저희가 계획한 대로 제대로 안 되다 보니까 더 이제 역시 지방대인가 하는 그런 말들이 많다 보니 그 부분에서 좀 상처를 많이 받았던 것 같습니다. Chosun University successfully separated their mini satellite at around 5 p.m. on June 29th, but they're still trying to achieve two-way communication. KAIST and Seoul National University were the next in line. Both have successfully achieved two-way communication with their satellites. Regardless of these results, though, they say each university that participated in the Nuri project should be proud. 3년, 4년 동안 어떻게 고생했는지 저희는 같이 알거든요. 근데 비난을 받는다 하면은 기분 좋을 사람은 아무도 없을 것 같거든요. 그래서 저희 입장에서는 같은 동료고 어떤 부분을 잘하고 계시는지 그리고 서로 이제 분야가 다 다르고 잘하는 분야도 다 다르기 때문에 그분들이 어떤 분야를 잘하고 있는지 그리고 얼마나 고생을 하셨는지는 당연히 다 알고 있는 부분이기 때문에 좋은 데와 안 좋은 데 이렇게 나누는 그런 기준도 저는 잘 모르겠고 이쪽 분야에서는 제가 봤을 때는 다들 실력이 뛰어난다고 저는 생각하고 있습니다. 그래서 그런 댓글은 그냥 무시하면 될 것 같아요. 네. Yonsei University was the last to separate their CUBE satellite. Their mission was to observe fine dust over the Korean peninsula. Weeks have passed, but they still haven't secured a beacon signal, but they are appreciative of the opportunity they were given. 이제 서로 전공이 아니기 때문에 개발하면서 그동안 궁금해했던 거 아니면은 이제 해결 못했던 부분들에 대해서 서로 더 질문하고 되게 그런 결과도 얻을 수 있구나 하면서 재밌었던 것 같아요. Nuri awaits 4 more launches between now and 2027, and each time it aims to take Korea further in the space race. 내년 초에 이제 3차 발사가 준비되어 있다고 하는데 혹시 준비되셨을까요? 차세대 소형기성 2호를 또 탑재하고 우리가 이제 운반을 해줘야 됩니다. 그래서 최선을 다해서 문제없이 운반해 드리도록 하겠습니다. Shin Ye-eun, Arirang News.